আজকে what we're going to be doing is specifically we're going to be studying about how to make accurate measurements. ঠিক আছে? So accurate measurements বানানোর জন্য first of all we're going to do the measurements in regards to time. So like how do you accurately measure a time period and stuff like that. Okay, so does anyone know, I don't know, দেখা যাচ্ছে না এটা, but if you can see it, does anyone know what we're looking at here? It's a stand and something is hanging on a battery. You can see it, এখানে এটা, yeah, it's basically a pendulum system. এখন এখানে যেটা আমরা করতে চাচ্ছি is আমরা এই pendulum systemটাকে আমরা time periods measure করব. So what I want is everyone there, হ্যাঁ, যারা যারা আসো সবাই হাতে একটা stopwatch নাও. Okay, so এখন what I'll do is আমি এই যে you can see this battery, right? আমি যখন 4 বার বলছি start আর যখন আবার থামবো বলছি stop, মানে just one swing করে আমার হাতে ফেরত আসে, start and stop, and I want everyone to use the stopwatch to start and stop, and then what I want you to do is খাতায় ওই ভ্যালুটা লিখবা প্লাস তোমরা এই চ্যাটে লিখে ফেলবা, ঠিক আছে? চ্যাটের মধ্যে লিখে ফেলবা. So ready, 1 2 3 start, stop. Let's write our corresponding ones into the chat. Okay, we've got 1.3, 1.05, 1.6, 1.55, 1.26, 1.42, 1.16, 1.03, 0.91, 1.4. So we've got a big range of values. এখানে there's this very important thing I think you guys can see it right is you're already, if I was to ask you how confident are you of your answer, what would you say? I am confident or not so confident or kinda, I'm not sure. I'm pretty confident with my work. High confidence, does anyone have any low confidence in their answers? Yes sir, I have. I wouldn't be confident at all, because number one, you measured only one oscillation. খেয়াল করো, সবাই একটা oscillation measure করে যে রিডিংটা পাইছে. Look at the huge range over which you've got answer. You've got all the way from highest value, I mean, 1.4, 1.6, 1.6 থেকে শুরু করে the lowest value we have is 0.91. So that's a humongous range. সবাই যদি ঠিকমতো করি তাহলে কিন্তু এত বড় রেঞ্জ হওয়ার কথা, ঠিক না? If everyone does it সুন্দর করে একটা বড় রেঞ্জ করে and everything, করে, the error should become narrowed down, the narrow error চলে আসে. So ওই হিসাবে I really don't think this is a very confident answer. It's not, this is how you know your experiment is correct or not from a non-subjective perspective. What do I mean by that? The personal opinions কি হইতে পারে, we don't know. But regardless of what your personal opinion is, we know for a fact that your answer might not be correct because there's a huge range among the answers that it is. So let's try to scientifically prove that we can make this experiment better. What we're going to do is we'll try to demonstrate that everyone has the same set of readings. So আমাদের আজকের টার্গেট হচ্ছে trying to get everyone within 10% of the true value. That's today's task. Anyone with a calculator, can you please, একটু লম্বা কাজ বাট করতে পারলে খুব ভালো হয়. Can you add all of these values and find the average? In the meantime, তাহলে এটা করতে করতে এই এক্সপেরিমেন্টকে ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি, let's start writing them down. এখন আমরা যেটা করতে, the average is 1.269. Okay, 1.269. এখন আমাদের হাইয়েস্ট ছিল 0.92, সরি লোয়েস্ট ছিল 0.91 আর হাইয়েস্ট ছিল 1.6. হ্যাঁ, so can you just do 1.6 minus 0.91? 1.6 minus 0.91. Yeah. 0.69. Okay, so can you do 0.69 divided by your average value? So pendulum will pera. Okay, fine, ঠিক আছে. So what are the things we can do to improve? আসলে কাজ করো, এই যে লেফটে 100% কে 200% করে,
how to make the experiment more reliable. Okay, what are the things we can do to make this experiment better? I want to hear from you guys. Tumra jaja bolba, we're going to try them, and we're going to try to get that average down to as low as possible. Right? A few minutes later. Sir, if we measure 10 oscillations and then divide by 10, our value will be more accurate. Very good, that's a method. Instead of timing one oscillation, time multiple oscillations. Instead of timing one oscillation, time multiple oscillations. Yeah, that's very good. What else can we do to make our reading better? Okay, ঠিক আছে আমি তাহলে বলি multiple oscillations, 10 oscillations, fine. আরেকটা হচ্ছে যে count from the second oscillation. মানে যেটা দিয়ে আমি হাত দিয়ে ছাড়তেছি এটা না কাউন্ট করে যখন হাতে ফেরত আসে তখন গিয়ে count from the second oscillation. So এটা একটা পয়েন্ট লিখতে পারো because আমি যখন ছাড়তেছি it might not be the perfect time যেটা আমি বলতেছি, so it's best that you count it the moment এটা ইয়ে হয়। আরেকটা হচ্ছে you use a timing marker. So what's a timing marker? A timing marker is যে পয়েন্টটাকে ক্রস করলে তারপরে you count it from. So for example, এই জিনিসটা, can everyone see the thing I put here? এই জিনিসটা, right? Can you guys see this? So, Yes, sir. This is a spray bottle. uh-huh. Is it a spray bottle? No, it's a glue bottle. Okay. So basically the idea is এইটাকে যখন ক্রস করবে তখন তুমি স্টার্ট এন্ড স্টপ করবে। ঠিক আছে, আমি এক কাজ করি, let's bring the chair closer so that you guys can see better. Perfect. So every time it crosses that, can you guys see that white point? সাদা জিনিসটা Yes, sir. এটাকে ক্রস করলে তোমরা কাউন্ট করতে পারবে। Right. So let's practice a few things now. Let's first practice counting multiple oscillations. ঠিক আছে, এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করি। And how we're going to do that is basically, খেয়াল করো, is everyone watching me? Yes, sir. Stopwatch লাগবে না, বাট আগে শুনি। So ধরো আমি ছাড়ার পরে এই যে অসিলেশন হচ্ছে, আমি ফার্স্ট অসিলেশন বাদ দিয়ে আমি সেকেন্ড অসিলেশনকে আমি 1 কাউন্ট করি। And I'm going to count when it crosses this, এই জিনিসটা। When it crosses this, I don't count. So like it's going to be like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And a very important Dinesh, I'm not counting it every time it crosses the mark. Money, what I'm not doing is 1, 2, 3, 4, 5. Cannot. You have to, when they ask you about these sort of questions, you have to show that you understand what one oscillation is. ঠিক আছে? So one oscillation is your definition chart. তাহলে ওইভাবে তোমার ডিফাইন করতে হবে। Alright, so যে জিনিসটা বলছিলাম যে বেসিক্যালি আমরা এখানে oscillation কে they ask you to define an oscillation. So how will you define an oscillation? I would like you guys to মানে pendulum oscillation, not a general definition. How will you define an oscillation? I'd like you guys to take a minute, think about it, and write an answer in the chat. So oscillation, if we want to go into a proper definition, then we can say it is when the pendulum will swing back and forth and return back to its original position or starting point. For a complete cycle, we will complete an entire cycle and return to it. It's a tricky part, it's a calculation, right? Etar original point 8, right? So we could also say that এটা গিয়ে অর্ধেক গিয়ে ফেরত আসলে, is that an oscillation? No. অর্ধেক গিয়ে ফেরত আসলে, it is coming back to its original point, isn't it? But that's not an oscillation. It has to also do this side. So basically তার করতে হবে কি গিয়ে one complete cycle করে আসতে হবে. That is an oscillation. All right. ঠিক আছে। So now এটা very important একটা জিনিস যে oscillation যখন তুমি কাউন্ট করবা, we need to know when to start and when to stop.
and you have to count complete. So এখন I have a question. What আমরা 10টা oscillation জেনে আমরা কি করব? What are we trying to do? Why are we trying? Sir, after we find out the time taken for 10 oscillation, we can just easily divide it by 10 so that That's right. এটাই জানতে চাচ্ছিলাম। Divided by 10, তাহলে you'll find an accurate value for one oscillation. That's a count from the second Could you oscillation. repeat Use a timing marker. Yes, sir. the question? What other things can we do? And the reason I'm asking this is because there's one thing left that you guys love asking and love saying. It's basically repeating and averaging. Yes, sir. Repeat and average. So I don't like any experiment. It's a repeat and average. What I'm going to do is show stopwatch now. Okay, so we're going to take a set of readings. I'll give you guys a break. After the break, we're going to take another set of readings. We're going to repeat an average, basically we get to the average করব, and then we're going to compare it. Sounds good? Okay, take it. So again, what are the changes we're doing? Number one, we're going to be counting 10 oscillations. So you start your stopwatch when I say 1, and you stop it when I say 10. Does it make sense? Yes, sir. এটা গেল প্রথম কথা। দুই নম্বর হচ্ছে আমি কাউন্ট করব যখন এই জিনিসটাকে ক্রস করবে, মাঝখানের এই পয়েন্টটাকে টাইমিং মার্কেটে ক্রস করবে। And obviously আমি প্রথমটা থেকে কাউন্ট করব না, আমি পরের সেকেন্ড আর থার্ডটা থেকে কাউন্ট করব। Ready? So get your stopwatches ready. We're going to start at 1. ঠিক আছে? We're going to finish at 10. So start your stopwatch at 1, finish it at 10. Ready? We good, guys? Yes. Ready? Yes, sir. Alright, ঠিক আছে। ছাড়ার পরে 1 বলবেন। 1 এ শুরু করুন। এই ছাড়লাম। ওকে। Hold on. সবাই তো মনে হয় শুরু করে দিয়েছে না? আচ্ছা। Yes, sir. স্টপ করো। Did I say 1? No. Okay, let's try again. এবার start when I say 1, okay? And be ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. সবাই ভ্যালু পাইছো না? Yes, 11.31. আচ্ছা 11.84. Not yet. So এখন আমরা যে জিনিসটা আগেরবার করলাম, basically we're going to do that again, which is we're going to count 10 oscillations at 10টা oscillation and আমরা টাইমটা নেব। Again আমি এটা নিয়ে when I release করার পরে when I say 1, you start your stopwatch and I'll count up to 10. When I say 10, you stop your stopwatch. Does that sound good? I'll be doing this now. Start when I say 1. Okay, ready? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Shesh. Our last একটা set নিব, just to show you guys something really interesting. Oscillation and amplitude কমাইলে what happens? ঠিক আছে? So basically what we're going to do is we're going to have very small oscillations. Last দুইটা oscillation কিন্তু বড় বড় ছিল. So now we're going to have very small oscillations and we'll see what happens to the time. So yeah, are you ready for the small oscillations? Okay, I'll be counting them the same way. So 1 হইলে শুরু করবে, 10 হইলে স্টপ করবে। Okay? এই যে ছোট্ট oscillation. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shesh. So what you should see is they all kind of have the same time. Right? So a very important lesson here, which is even if the amplitude is smaller, the oscillation has the same time. So the amplitude doesn't affect the time frame.
what does affect it is the length of the string. So length eta pore jabo. So now everyone should have 3 sets of values, right? You add them all up, you divide it by 30. Because to me 30 oscillations paইছিলাম. A few moments later. This is crazy. Are you guys seeing this? সবার value এখন কত কাছাকাছি চলে আসছে. Everyone's values are so close to each other. Lowest value I think is 1.15 and highest value is 1.2. So I would like someone basically আগের বার করে যেরকম 50% error বের করছি না, আমাদের ফার্স্ট average valueটা বের করি কত, হ্যাঁ, and then ওইখান থেকে ইয়ে করি. In the meantime, I would want one of the other guys, Zahin Kondokar. Can you do a maths for me? Yes, sir. আচ্ছা, আমি একটু এখানে দেখাই, তুমি দেখো. I think এখানে দেখতে পারবা. So there's an equation. The equation is T is equal to 2 pi root over L by G. Do you see this? Sir, I got 1.27. 1.15, 1.58, 1.2, 1.12, 1.15, 1.2, 1.19, 1.15, 1.2, 1.15, 1.2, 1.13, এগুলো পরে আসছে রামিন আর ইয়ে। সো অ্যাভারেজ করলে কি 1.17 আসে? জাহিনের কত আসছে? জাহিন খন্দকার? So I got 1.27. অ্যাভারেজ করে না ম্যাথস থেকে? Maths থেকে। আচ্ছা, আর এই ভ্যালুস গুলোর অ্যাভারেজ কত আসছে? But one of the things I want you guys to see is আগে আমাদের রেঞ্জ কত বিশাল ছিল দেখছিলাম when we did one oscillation. And the moment we did all of the proper methods যেগুলো আমরা পড়ি আর কি, যে এটা করা উচিত, the moment we tried all of them, the moment we put all of them into play, তখন কিন্তু আরো অনেক accurate একটা much smaller range সবার আনসার চলে আসছে. That's exactly what we're looking for. Sir, I got 1.16 as the average. Okay. আর আমাদের 1.16 আসছে। সো এখন দেখো আমাদের এরর কতটুকু, 1.16 থেকে আমাদের লোয়েস্ট ভ্যালু ইজ 0.12 বলতে পারো, আর হাইয়েস্ট ভ্যালু হইতেছে 0.2 আই থিঙ্ক, নাকি 1.2, হ্যাঁ। So average kota ashe, say like, basically do 0.04 divided by 1.16 into 100%. 3.44. 3.44% error. Did you see we dropped from 54% error to 3% error? That's crazy. I was expecting a little more error, but amazing. Good job. আর সবাই মিলে আমরা করতে পারছি কেন? Because we use the proper methods of the standards যেগুলো পেন্ডুলাম টাইমিং এর জন্য দরকার হয়। সো আমরা কি মেথড বা কি জিনিস আমরা এমপ্লয় করলাম? বেসিক্যালি আমরা একটা টাইম কখনো মাপি না, আমরা মাল্টিপল টাইমস মাপি, 10 অসিলেশনস, তারপর হইতেছে আমরা রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ করি, আমরা স্টার্ট এন্ড স্টপ, আমরা স্পেসিফিক পয়েন্টস থেকে শুরু করি, we do these things After one oscillation. after one oscillation শুরু করি। So basically খেয়াল করো, what we effectively did was we identified যে কেমনে করে একটা এক্সপেরিমেন্টকে আমরা এমন ভাবে করতে পারি যে এররটাকে ছোট করে ফেলি। And that's impressive work, guys. Good job. Because এখন মোটামুটি you can confidently say যে এই মেথডগুলা কেন যে বলা হয়, তোমাদের চোখের সামনে you just saw the impact. যে if you don't do it with these practices and if you do it with these practices, how the value drastically changes. Yes. Yeah, and how precise your experiment becomes. This is proper scientific experiment. Good job, guys. You got a 3% error. আর এর মধ্যে there's almost কতজন এখানে? There's 22 people here. So 15-20 জনের readings যদি এরকম small error এর মধ্যে থাকে, we did something pretty good. Good job. Good job. Good job. All right then, guys. I think this gets the idea across যে আমরা কি করতে চাই, and এটা খালি টাইমের জন্য না, you can use this multiples trickটা in almost anything. For example, if you want to measure the diameter of a marble, তুমি একটা marble না মেপে, what you can do is you can take multiple marbles and then you line them across a scale and then measure it.
ঠিক আছে? So এটা just quick একটা example দেখাই দিই. We won't go into taking the readings, কিন্তু at least example টা দেখাই দিই so you know what I'm talking about. Here we have people, right? And then we have a bunch of marbles here. Don't run away. এখানে ধরো আমি 4টা মার্বেল marble. And then what I do is I line them all up and এখান থেকে I measure the diameter. Does this make sense? তারপর আমি যেটা এই যে এখানে ফর এক্সাম্পল আমি একটা মার্বেলের ডায়ামিটার স্কেলে রেখে মাপার থেকে আমি 5টা মার্বেল পাশাপাশি রাখলে কতটুকু লেংথ হয় ডায়ামিটার গুলো পাশাপাশি I take this reading and then I divide it by 5. If I divide this by 5 I'll get a very accurate answer compared to our previous method. Okay then, bye bye guys, take care.